Hello students, the topic of this session is labels, text boxes and buttons in C# under Windows applications. In the previous chapters we have learnt about console programming. We have done so many console based programs like starting from printing some statement to classes and objects, inheritance, interfaces. We have learned so many concepts under console programming. In the previous session also, you got introduced to different kinds of tools that is present in the toolbox. In this session, I'll take up those 3 tools and I'm going to explain what's this label tool, text box tool and button tool. By making use of these 3 tools, you can build a simple application. Windows Forms label controls basically use it to display text or images that cannot be edited by the user. Usually, the general meaning of label is printing some statement, writing some name, which cannot be edited. Like you always use labels. At least when you were in school, you used to paste label on the wrapper of your new notebook. There you had some sections inside the label like NAME name, next class section, class, next section and the school section. These 3 or 4 fields are the common inside the label which you were using in your school days inside for your notebook, and you use it to have a blank space in front of that label. For example, name ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲೈನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದಿ C# ಅಂಡರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಚ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಆ ಲೇಬಲ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ರ್ಯಾಪರಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಲೇಬಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಲ್ ದಿ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ನೇಮ್, ಸೆಕ್ಷನ್, ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಲೇಬಲ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನಾವು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟು ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೋಸ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೇಬಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡರ್ C#. ಆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, the C# applications. Idu common controls which you got introduced in the previous session. Idishtu common controls ide. You are going to learn some of these controls. This is the label. ಈ label just click on it and drag from your mouse like this. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಬಲ್ 1 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಲೇಬಲ್ 2 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಿಯರ್
Here the default name is label 2. Text label 2 ಅಂತ ಇದೆ. I'm just going to enter. ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದೆ. You might have observed in this section under properties window ನೇಮ್ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಆ ಲೇಬಲ್ ರೀತಿನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಐಲ್ ಪುಟ್ ಎನದರ್ ಲೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನೇಮ್, ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಲೇಬಲ್ಸ್ so that user can enter his or her information in this portion. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ to allow the user to enter their information like their name and class. We are just writing labels here. ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. You have so many properties. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಲೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು. ನೀವು ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ 4 ಕಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ವೆಬ್, ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ 4 ಕಲರಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನು ಇದನ್ನು ರೆಡ್ಡೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಲರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫಾಂಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕಲರ್. ಈ ರೀತಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಕಲರ್ಸ್, ಎಂಟರ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲೋ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಇಫ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಬಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೇಬಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಹಾಕೋಬಹುದು ನೀವು. If you store the pictures here, ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಲೇಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ the background, and you can put the textbook here, text box here, and a button here, and write some code. Your simple application is ready. So for this purpose we use label control. It's just for labeling. Windows Forms label controls basically use it to display text or images that cannot be edited by the user.
Obviously, user is not going to edit this portion. He will edit only whatever he is going to enter inside the text box. They are used to identify the object on a form, to provide a description of what a certain control will do if clicked, or to display information in response to the time event or process in your application. For example, you can use labels to add captions to text boxes, list boxes, combo boxes, and so on. Here in front of this label you can put text box. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ in front of this label you can put list box or combo box also to develop a meaningful application. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, PPTಲೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. And if you want to write some code by putting label control, just double click on label. ಇದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕೋಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲೇಬಲ್ 1.text, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. label 1.text equal to, you can write some string inside the double quotes. label 1.border style equal to border style dot fixed single. label 1.text align equal to content alignment dot middle center. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, border style, text align, you can observe these things in this section also. ನೋಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, you have text control here, border style control here, border style for your label. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಲೇಬಲ್ಲು. You can use these properties along with the label name, dot, and you can write the property, you can enter the string there also. So for this program, these are all the default things for your program. If I run this program, I'm going to get this screen as the output. ನಾನು ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು it was a form design. This is the output window. If I click on this, I'm going to get, this is my first label. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ I have set the text like that. This is my first label ಅಂತ text set ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Border style for this text is fixed single. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಆ ಬಾರ್ಡರ್ದು ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೈನ್ ಫೀಚರ್, ಮಿಡಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, moving on to text box. Another window, text box is used to get input from the user or to display text. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಲೇಬಲ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯೂಸರು, ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಡಿಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಡಿಟೇಬಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಲ್ದೋ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಮೇಡ್ read only. You can set it to read only if you don't want your user to edit the text. You can have multiple lines inside the text also, text box.
these are the varieties of text box. It allows only the single line. It allows multiple lines. Then it's called as rich text box control. This is how text box look like. This is a form design window on PPT. This is your text box, and these are the buttons which we are going to discuss later. See here, this is the text box. This one, just click on this and drag it. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. I have already put the text box on the screen. These are the features for your text box. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಲೇಬಲ್ಗೆ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೆಕ್ಸ್ಟು. ಯೂಸರ್ is going to enter the data here. These are the properties. You can just put one text box on screen and check for all the properties. Multi-line anta idiyalla, if you set this feature true, it allows multiple lines. It accepts multiple lines to be entered by the user. So that's called as multi-line text box. You can set it read only false ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, see here, you can observe the cursor is blinking in this text box and not here. Cursor is blinking means it is ready to accept the data. I've entered some text string called as college here. It has accepted. ಅದೇ ಲೇಬಲ್ಲು it's like fixed thing. ಅದು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. In front of the label, inside the text box, user is allowed to enter the data. If you want to view the code for this text box, you can here also you can decide the width and height of the text box here. Instead of setting properties there inside this properties box, you can use these properties feature in front of the name of the text box along with this dot operator. Width 250, height 50, multi-line true, back color blue, fore color white. ಈ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. Button, for the button I have entered this code. This is a variable name textbox1.text. This variable is going to store whatever you have entered from the text box 1. And it will show that as a result inside the message box for your output. If I run this program, you will understand. This is the string I have entered, Pavagada. If I click on this button,
This is the message box which is displaying the text Pavagada. This is the message box. This is what the button code is telling, that inside the button1 method you have a variable called var. Var is set to the text box, this text box. Whatever the user, whatever the string the user enters inside this text box 1, that is going to be stored inside this var, and the text which is stored inside this var will be displayed on the message box. This is the result. Pavagada has been stored inside var. When you use this show method along with message box, it is displaying the text Pavagada. Next, last one, you have button. In the previous example also you have seen the buttons. This is how buttons look like. Let us look at some of the features of button. If we talk about button control in Windows, it allows the user to click it to perform an action. You can observe these three basic controls are ruling the applications on the internet. Whatever be the online application, the most common controls that you can see is label, text box and button. It can display both text and images. When the button is clicked, it looks as if it is being pushed in and released. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಟ್ ಯು ಫಿಲ್, ಫೈನಲಿ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಬಟನ್. ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಎಂಟರ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ and click on the submit button. While watching or if you want to register to any website, you fill your personal details and click on the button. And if you want to view your result, then also you enter your register number, university name, course name, and then click on submit button. Then you are going to get the result sheet. So in all these examples, you might have observed that when you click on the button, it is going to perform some action that is called as click event. Obviously, you are not typing something inside the button like text box, or it's not fixed like label. You are always, wherever you see the button control, you just click on it, so that it raises click event. That click event handler is invoked. You can write the code inside this click event. The application developer who is developing the application will write the code. When the user clicks on the button, that code will be executed on the server. You can display the text on the button. So this is a simple example for button.